அமெரிக்காவுக்கு படிக்க வந்து 3 வருடத்திலேயே டிப்போர்டேஷன். இந்த டிப்போர்டேஷனை இவங்க எதிர்பார்க்கவே இல்லை. இந்த மாதிரி வீடியோக்களை ரிலீஸ் பண்ணி ஷேர் பண்ணுறதுக்கான முக்கிய காரணம் வந்து பிள்ளைகளை மூட்டை கட்டி வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பினா காணும். வணக்கம், எல்லாம் எப்படி இருக்கிறீங்க? ஸ்டூடெண்ட் விசா மூலமாக அமெரிக்காவுக்கு வந்து வால்மார்ட்டில் களவெடுத்து பிடிபட்டிருக்கிறாங்க. நார்மலாக இந்த மாதிரி கேஸுகளை வந்து பிடிபட்டால் பிடித்து சார்ஜ் பண்ணி ஒரே நாள்லேயே ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஆனால் இங்கே அப்படி நடக்கவே இல்லை. 2 இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 2 பேருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரே நாட்டை சேர்ந்தவர்கள். டோமில் இருந்து படித்து கொண்டு வராங்க. பக்கத்து டோமில் வால்மார்ட்டுக்கு ஷாப்பிங்குக்கு போயிருக்கிறாங்க. செல்ஃப் செக்அவுட்டில் ஒரு சில பொருட்களுக்கு பணம் செலுத்தியிருக்கிறாங்க, ஒரு சில பொருட்களுக்கு பணம் செலுத்தவில்லை. ஸ்கேன் பண்ணிய பொருட்கள், ஸ்கேன் பண்ணாத பொருட்களை இப்போ தனித்தனியாக பிரித்து வைக்கிறாங்க. ஐடியை கேட்டால் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி மட்டும்தான் இப்போ இருக்குது. டிரைவிங் லைசன்ஸ் இல்லை. பாஸ்போர்ட் வந்து வீட்டில் வச்சுட்டு வந்துட்டாங்க. How are you? Good. Here we have some student IDs, some students from UWS. Okay. They were in our store today. They selected all these items. They went through the register 47, but they only paid for half their stuff. They would put stuff in bags. They would scan an item, put some stuff in a bag, scan one item, and they kept on doing this. Scan one, put 3 or 4 in a bag. Okay. And they did this to their entire transaction. They're just kind of going through to see what's paid for and what's not paid for. Everything that's not paid for so far is over there. What is paid for is right here. Do you guys have state IDs? That's a student ID. I don't have driver's license. You don't have a driver's license? Okay. And then you don't have a driver's license. Do you have driver's license or an ID out of a different state? No. Okay. I have a passport. Passport. Yeah, can I see your passports? I don't have that one. We have it in our room. Huh? We don't have We it have right it now. right now. We don't have it Where are your passports? In Rome. in rooms. In the dorms? 526, figure out mark myself on scene. I can show you my picture. Yeah, that would be great. இப்போ கேட்கப்படுற கேள்வி, எதற்கு களவெடுத்தீங்க? அதுக்கு தங்கள்கிட்ட பணம் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. $840 பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் பேலன்ஸாக இருக்கே, அந்த ஃபண்ட்ஸ் ஒன்றுமே வேலபிள் இல்லை, எல்லாமே இப்போ மைனஸில் இருக்குது. சமைக்கிறதுக்கு பாத்திரம் இல்லைன்னு சொல்லி டிஷ்ஷஸை கூட களவெடுத்துருக்குறாங்க. 3 வருஷம் அமெரிக்காவில் யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறீங்க. இந்த மாதிரி களவு செய்தால் உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட் விசாவை இது பாதிக்கும்னு தெரியாதா? Can you guys tell me why you were... I can show you the I didn't have money in my account. It was over minus. It looks like you have $840 in there. It's a used. And the available is minus. Huh? Available is minus. It's the used. So you guys are shoplifting because you didn't have any money? I didn't have money. You didn't have money? Okay. Why are you guys getting like dishes and stuff like that? We don't have anything to. Don't have anything? No. Sorry about that though. Okay. Do you have a picture of your passport? So he said that they were shoplifting, they didn't have any money to pay for anything. It was like scan one. Are you able to run a name from a Republic of Port? Last name is spelled Paul, Adam, Tom, Edward, Lincoln. First name is spelled King, Robert, Ida, Sam, Henry, Ida. Middle is spelled Robert, Adam, John, Edward, Sam, Henry, Boy, Henry, Adam, Ida. Have you guys been in trouble before? No. Did you guys just start attending UWS this year? No. How long have you guys been at UWS? It's my third one. This is your 3rd year? Okay. So you're both from? Okay. How does it work with your visas if you get convicted of a crime? Does that affect your visa? போயை அரெஸ்ட் பண்ணி கையில் விலங்க மாட்டிட்டாங்க. இப்போ கேர்ள்கிட்ட போகிறாங்க. உண்மையை சொல்லுங்கள், உங்கள் 2 பேரில் யார் இந்த களவுக்கு ஐடியா கொடுத்தது? இந்த கேர்ள் சொல்கிறாங்க, தங்கள்கிட்ட சமைக்கிறதுக்கு பாத்திரங்கள் இல்லை,
சாப்பிட்றதுக்கு கூட ஒன்றுமே இல்லை. இந்த பாய் ஆப்பிள் பேல பொருட்களுக்கு பே பண்ண ட்ரை பண்ணினார். அங்கே ஃபண்ட்ஸ் அவைலபிள் இல்லை. வேறு வழி இல்லாமல் நாங்கள் இந்த களவை செய்துட்டோம். 2 பேரும் ஒன்றாக தான் ஷாப்பிங்குக்கு போயிருக்கிறாங்க. ஒரே லைனில் தான் போயிருக்கிறாங்க. 2 பேரும் சேர்ந்து தான் பேக்கில் பொருட்களையுமே போட்டிருக்கிறாங்க. இவங்க எப்படி ஸ்கேன் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால், ஒரு பொருளை ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு 3 பொருளை ஸ்கேன் பண்ணாமல் பேக்கில் போட்டிருக்கிறாங்க. கேர்ள் ஒரு சில பொருட்களுக்கு பே பண்ணியிருக்கிறாங்க. பாயும் ஒரு சில பொருட்களுக்கு பே பண்ணி உள்ளார். What's your name? Stand up, Christian. 518 Superior. I have another name to run. It's going to be all passport. Okay, have a seat. Is this your bag? There's a bunch more stolen merchandise in there too. So you're under arrest right now. Okay? You're under arrest for theft. So did she have anything on her, or did she have a cart full of stuff? Yeah, they were together. They were She both was doing it. one of them. She was pushing the cart. Maybe he was. I don't remember. It was a together thing. Okay, I'm going to give you the opportunity right now to come clean with me. Whose idea was it to do this? So we had two different separate bills. I paid first, and then he went second. But when he was scanning, he checked his Apple account, and he didn't have enough money. And then he really needed the food, so we didn't have any other option. So. What's a good phone number for you? 609 So did she pay for any of her merchandise at all? 817 Some of it, not all of it. Okay. 5292. 5292. What dorm do you guys live in? I live in Ross House, and he lives in CM. Alright, what dorm do you live in? CM. So to gather this right, they were shopping together. They went through the line together. They were scanning together. They were both putting things in the bag that were not scanned. Together, And everything was. it was every other item or something like that. They scanned one and then they put Scan 3 one bag, unscanned Yeah. in a bag. Yeah. Okay. I can pull it up. So she at some point does pay something though, or is that? She does pay something, and he does pay something. Oh, they both do pay a Yeah. portion of it then? Yep. இப்போ இந்த கேர்ள்ட பேக்கை செக் பண்ணுறாங்க. இவங்களுடைய பேக்லேருந்து முதல்ல வர பொருள் ஒரு கால்குலேட்டர். மீதி பொருட்கள் எல்லாமே ஆடம்பர பொருட்கள், மேக்கப் பொருட்கள். இப்போ உணவுகளை களவெடுத்திருந்தால் கொஞ்சம் மன்னித்து விட்டுருப்பாங்க. இங்கே இவங்க களவெடுத்தது மேக்கப் பொருட்கள். இது எல்லாமே அத்தியாவசிய பொருட்களுக்குள்ள வரவே வராது. இன்க்ளூடிங் டிஷ்ஷஸ், பாத்திரங்கள் எல்லாமே அத்தியாவசிய பொருட்களில் வரவே வராது. இங்கே வந்து இந்த காய்ட டோமில் வந்து இவருக்கு மீல் பிளான் இருக்குது. 3 வேளை இந்த கேன்டீனில் இவருக்கு சாப்பாடு வேலபிளாக கூட இருக்குன்னு இதில் வந்து இவர் குறிப்பிடுகின்றார். Idea about the stuff in the backpack. Do you have any stolen things in your purse? I don't want to dig if you just want to hand me your stuff. Here. Oh, you can. I don't want her digging around in her purse. It is yours. Okay. Thank you. I don't. Those are yours or no? Well, this one has a price tag on it. The That's one still that's in the side pocket on my arm. Okay, but these ones aren't? That's Yeah, this is.
What do you think? A citation or downtown? Either or is up to you. I think that I'm looking at all the items in this cart, and for people who don't have money right now to buy things, which obviously true, these aren't necessities. Makeup is not a necessity. That Caribou coffee probably costs you at least $5. No, I have a meal plan in school. A meal plan. Either or. Makeup, dishes, things like that. If you guys don't have money and you need food, that's something I can understand more. But these aren't necessities. You're stealing Yankee Candle Scentsies, makeup, dishes. Dishes are for him because in the dorm where he Dishes are not a necessity. If you don't have money right now, you don't go buy a nice dish set with money you don't have. You don't do that. Items, at least for the stuff that she put in her purse, that's probably at least $50 of merchandise in there. Yeah, I would agree. With the stuff in the purse. How much would you estimate was stolen? Gotta be a bit Three? Yeah, somewhere around there. Not over 5. I don't think. Have you guys been convicted of a crime before? Have you guys had contact with the police before? Did they get both the returns back to you on these two? They said negative for both. I can confirm that. Him for sure he was negative. I ran her name and I don't know if she gave me a return. I can double check to see if we've had any contacts, if we haven't had any contacts. If we haven't had contacts, let's get a booking photo. I'll just do a booking anyways. Okay. Just because if it weren't just food, it's other things, so. Yep. Alright. Neither of you have ever been arrested? Okay, you're not gonna have a booking photo. Alright. I'm gonna have you stand up. Place your hands behind your back. I'll have you search her if you don't mind. Do you have anything on your person that's gonna cut me, poke me, harm me, anything like that? Okay. Any merchandise on your person that we haven't found yet? இவங்களுடைய கால்குலேஷனும் படி திருடப்பட்ட பொருட்களின் பெறுமதி கிட்டத்தட்ட ஒரு $50 கிட்டத்தான் இருக்கும். அப்படி பார்த்தா இந்த களவு வந்து ஃபெலனி சார்ஜஸ்க்குள்ளே வராது. இந்த ஃபெலனி சார்ஜஸ்ன்றது வந்து ஒரு சீரியஸ் கிரைம். ஒரு வருடத்துக்கு மேலான ஜெயில் தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும். ஆயுள் தண்டனை கூட இந்த ஃபெலனி சார்ஜஸ்க்குள்ளே வரும். For someone in the US on a student visa, a shoplifting charge can carry consequences far beyond the criminal penalty. Because theft is generally classified as a crime involving moral turpitude under immigration law, it can trigger visa revocation, service termination, inadmissibility, and even removal proceedings. If there is a conviction, including certain plea deals, the visa can be revoked. DHS may initiate deportation proceedings, future visas can be denied, and long-term green card eligibility can be severely damaged, even if the jail sentence is minimal. In some cases, even an arrest without a conviction can lead to visa cancellation, denial at renewal, problems at the port of entry, or mandatory consular review, since immigration consequences often attach to an admission of guilt or plea, not just time served. ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே இதுக்கு முதல்ல எந்த ஒரு கிரைம்லேயோ ஜெயிலுக்கோ அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்டதே இல்லை. இதுதான் முதல் தடவை. இப்போ இந்த கேர்ளை அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த கேர்ளோ போயோ இன்னும் ஒரு வருடத்துக்கு குறைந்தது ஒரு வருடத்துக்கு வால்மார்ட் பக்கமே வரக்கூடாது. எந்த ஒரு வால்மார்ட்டுக்குமே இவங்களுக்கு போகிறதுக்கு அனுமதியே இல்லை. ரெண்டு பேரையுமே இப்போ அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலுக்கு கூட்டி கொண்டு போகிறாங்க. நார்மலாக வந்து இந்த மாதிரி அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்டவங்க ஒரே நாளிலே ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு ப்ரைவேட்டோ இல்லாட்டி கவர்மெண்ட் லோயரை வச்சு இந்த கேஸை கண்டினியூ பண்ண வேண்டும். இப்போ இவங்க பே பண்ண ஒரு சில பொருட்களோட காசை வந்து இவங்களுடைய பேங்க் கார்டுக்கே வால்மார்ட் வந்து திருப்பி ரிஃபண்ட் பண்ணுறதாக கூட சொல்லியிருக்கிறாங்க. So both of you are banned from Walmart rather. You can never come back to Walmart ever again. All right? Or for a year, actually. Can't come back to Walmart for a year. Do you understand what I'm saying? All right, you're both being arrested for theft. You're both going to go to jail. They're going to return these items and put them back on your card. Okay? Does that make sense? You said no permission for anything? Okay, are you able to get an itemized What's that? receipt of all the items that you did not Can you have pay what? for? Yes, that's. Yeah, when you get to jail, they'll give you some water. Start watching. No, we're good.
Yeah, so you folks will return that then and put it on your card? Yep, it'll go back to his Okay. car. All right. Thank you. Thank you. See it in there? இங்க தான் பிரச்சனையே ஆரம்பிக்குது. இவங்க களவெடுத்த பொருட்கள்ட பெறுமதி $50 அல்ல. இதுக்கு முதல்ல இந்த மாதிரி களவுகள் நடந்திருக்கு. 50, 100, $200 பிடிச்சி சார்ஜ் பண்ணி ஒரே நாள்லயே வெளியில விட்டுருவாங்க. இங்க அப்படி இல்லை. இவங்க களவெடுத்த பொருட்கள்ட பெறுமதி வந்து $590, 30%. இது வந்து பாரிய குற்றம், ஃபெலனி சார்ஜஸுக்குள்ள வருது. இதுக்கு காரணம் வந்து இவங்க களவெடுத்த அந்த மேக்கப் பொருட்களோட விலைதான். It's $590 then? Yes, before tax, $5.90. All right. Cool. All right. Perfect. Thank you. All right. Yep. Bye. When you book her in, it's going to be felony level theft because it came to $590 before tax. I didn't think it was going to be a felony amount. Yeah, well, as soon as I saw the makeup coming out, I knew I was like, this is going to rack up quick. Jeez, I didn't realize that stuff was that expensive. He should have a dorm address on Catlin. And then he was identified with his passport on his phone. That's how I identified him. I knew who he was. இப்போ இந்த கேர்ளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க, நீங்கள் $500 மேல் பெறுமதியான பொருட்களை களவெடுத்ததால் வந்து இது வந்து ஃபெலனி சார்ஜஸுக்குள்ளே போகின்றது. அதாவது புக் அண்ட் ரிலீஸ் அல்ல. புக் அண்ட் ரிலீஸ் என்று சொன்னால் இவங்களை பிடிச்சிட்டு உடனே விடுறதான் புக் அண்ட் ரிலீஸ். இந்த கேஸில் வந்து ஜட்ஜிட்ட போய் ஜட்ஜ் தான் டிசிஷன் எடுக்க வேண்டும், உங்களை ரிலீஸ் பண்ணுறதா இல்லையா. இந்த இடத்துல கேர்ள் சொல்கிறாங்க, நான் களவெடுத்த பொருட்கள் வந்து $500 பெறுமதியான பொருட்கள் இல்லை, வேணும்னா நீங்களே வால்மார்ட்டில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த கேஸும் படி இவங்க 2 பேரும் ஒண்டா தான் வந்திருக்கிறாங்க. ஒண்டா களவெடுத்ததால் 2 பேருக்குமே ஒரே சார்ஜ். So you committed a felony, so it's not a book and release. It was over $500 worth of theft. We didn't know, but my partner was informed it was over $500 worth of theft, so that makes it a felony. So you guys have been arrested for felony theft, and that's what you're in jail for, and probably gonna have to see a judge before you're released. I did not take worth $500. We had 2 different things. Like, I'm being honest with you. I took very less stuff. Mine was not $500. You can double check with the Walmart too. Those are not my stuff. I knew we were together, but he had his own stuff. I had my own stuff. And I can inform my partner what you're telling me, and I want to let you know that you are in custody right now, so anything you say will be used against you. If I ask you any questions, I have to read you your Miranda warning. Okay, so I can bring up what you just told me to my partner. From what I could gather on scene, you both were going through the line together, you both were scanning items together, you both were packaging items together, and you guys committed that crime together, and it was over $500, which is where he's getting that number from. Okay, so I'll explain to him what you told me, but both of you are being charged with felony theft. What would you consider your race to be? Asian? What they steal? Makeup. இது ஃபெலனி சார்ஜஸாக இருக்கிறதால குறைந்தது 1 வருடமாவது இவங்க வந்து ஜெயில் தண்டனையை அனுபவிக்க வேண்டும். ஜட்ஜ் எடுத்த முடிவு டிப்போர்டேஷன். 2 பேரையுமே உடனே டிப்போர்ட் செய்ய சொல்லி தான் ஆர்டர் வழங்கப்பட்டது. திங்க் பண்ணி பாருங்க, அமெரிக்காவுக்கு வந்து 3 வருஷம் ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் படித்து எவ்வளோ பணத்தை நீங்கள் செலவழிச்சிருப்பீங்க. இந்த மாதிரி சின்ன திருட்டுக்களை செய்துட்டு டிப்போர்ட் செய்யப்பட்டால் எப்படி இருக்கும்? பேரண்ட்ஸ் எப்படி இதை ஃபீல் பண்ணுவாங்க? பேரண்ட்ஸ் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டிய வீடியோ. பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி வளர்க்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் வெளிநாடுகளில் பிள்ளைகள் என்ன செய்கிறாங்கன்னு அடிக்கடி செக் பண்ண வேண்டும். இந்த மாதிரி வீடியோக்களை ரிலீஸ் பண்ணி ஷேர் பண்ணுறதுக்கான முக்கிய காரணம் வந்து வெளிநாடுகளில் செய்கிற குற்றங்களுக்கு தண்டனை இப்படியாகத்தான் இருக்கும். பேரண்ட்ஸ் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி வளர்க்குறதில்லை. அதிகமான பேரண்ட்ஸ் வந்து சினிமா என்டர்டெயின்மெண்ட்டில் தான் அதிக கவனம் செலுத்துகிறாங்க. இந்த மாதிரி வீடியோக்களை பார்க்குறதே இல்லை. பிள்ளைகளை மூட்டை கட்டி வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பினா காணும். இதே மாதிரி சம்பவங்கள் வந்து
நாளைக்கு உங்களோட பிள்ளைகளுக்கும் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம்.